Types of EDTA titration. Types of EDTA titration. Okay, so what types we are going to see here? One is a direct titration method. Okay, then other is a back titration method. Third is a replacement or displacement or substitution. Replacement, displacement or substitution titration. Fourth is alkalimetric titration. Fifth is indirect titration. Indirect titration. So all these 5 methods we are going to see here. Now, what is meant by direct titration? In this titration, we are reacting EDTA directly with the analyte. Okay, and whatever complex forms over there that we analyze to find out the concentration of respective metal ion concentration present in the solution or the analyte present in the solution. Okay, see, as the name itself indicates, direct determination of metal ion by adding standard EDTA as a titrant to the sample solution until a good endpoint signal is observed. Okay, for this to carry out, there is a need of maintaining proper pH of the solution. Sometimes difficulty occurs, like we need to carry out the titration at very high pH. Over there may be the hydrolysis of metal ion and respective hydroxide forms, which is not water soluble. Okay, and which is also not reacting with the EDTA. In that case, it becomes difficult to find out the respective of that particular ion. Okay, over there what we do, we use the buffer solution to maintain the proper pH and do the analysis of that element or the metal ion. Okay, so different metal ion are analyzed at the different pH concentrations. Okay, that may be the some of the metal, like calcium is determined at the 12 pH and magnesium determined at the 9 pH. Okay, this is how we need to manage the pH over there to find out the concentration of metal. Again, at the pH 10, metals like zinc, nickel and copper can also be analyzed. So what is the back titration? In this titration, these are the titration we are doing in the laboratory. Yeah? Remember, direct titration, back titration, we are doing in the laboratory. Okay, and again, for the practical purpose, it is there for you, even in the master degree. And if you go to the higher studies like a PhD, postdoctoral, there also such a titrations are there. So what happened here? We are reacting excess of EDTA with the metal ion. Excess of EDTA is reacted with the metal ion because that metal ion is not much reactive towards the EDTA. In that case, we need to this. Okay, and once we pour the excess of EDTA, now what we are going to do, whatever excess of EDTA is there, that again back titrated with the suitable metal salt solution. Over there you will find the end point. ओके, जो की एक्सेस EDTA त्याच्यामध्ये गेलेला आहे. किती टाकला आपण एक्सेस? समजा 25 ml टाकलेला आहे. मग त्याच्यामध्ये एक्सेस किती झाला? 25 मध्ये समजा 10 ml एक्सेस आहे किंवा 12 ml एक्सेस होतो. एक्सेस झालेला आपण डिटेक्ट करतो की त्याची टायट्रेशन पुन्हा a solution of magnesium or a zinc is commonly employed as a titrant, and the quantity of metal cation in the sample can be calculated from the difference between volume of EDTA added and metal cation titrant required. म्हणजे जो एक्सेस EDTA आपण त्याच्यात किती एक्सेस झाला, म्हणजे राहिलेला जो EDTA आहे ना, तो दुसऱ्या मेटल बरोबर रिॲक्ट होतो. राहिलेला EDTA जो आहे ना, तो दुसऱ्या मेटल बरोबर रिॲक्ट होतो आणि तो एक्सेस रिॲक्ट झालेला जो आहे, किती मेटल कंझ्युम झाला त्या एक्सेस EDTA बरोबर, ते कॉन्सन्ट्रेशन आपण फाइंड आउट केलं की वी कम टू नो दिस मच इज एक्सेस. म्हणजे अगोदरचे जे टायट्रेशन केलेलं आहे त्याच्यामध्ये 12 रिॲक्ट झाला किंवा 13 रिॲक्ट झाला 13 ml, आणि राहिलेला जो आहे 12 ml, तो जो आहे तो ह्या मेटल बरोबर रिॲक्ट झालेला आहे. इन दिस वे लक्षात येतंय ना की एखाद्याला 100 रुपये दिले आणि त्याने आपल्याला 50 रुपये मागे दिले, तर त्याने किती खर्च केले? तुम्ही काय म्हणाल की ही स्पेंड 50 रुपीज बिकॉज ही रिटर्न 50 रुपीज टू मी, अशा पद्धतीनेच बोलणार ना. तसं इथे जो एक्सेस आहे तो आपल्याला त्या ठिकाणी EDTA कॅल्क्युलेट करायचा आहे, from which we can find out the concentration of particular element present in the solution. Okay, so replacement or displacement titration. In this, what we do, some of the metal ion, what happens, see, in certain instances metal ion, the solution condition may be such that titration indicator is not available. Over there you don't have availability of titration
indicator. In such a cases, EDTA complex of second metal may be added that is weaker than the EDTA complex of metal to be determined. अगोदर त्या सोल्युशन मध्ये एक जो मेटल आहे, तो जो मेटल आहे त्याचा अनालिसिस करायचा आहे. त्याच्यासाठी मी काय करतोय, दुसरा मेटल आणि EDTA चा कॉम्प्लेक्स जो आहे त्याचं सोल्युशन टाकतो आहे. त्यात काय होतं की अगोदरचा मेटल कॉम्प्लेक्स कोणाबरोबर करतोय, EDTA बरोबर, आणि मेटल 2 फ्री झाला. मेटल 2 फ्री झाला. गेटिंग माय पॉइंट. आणि किती मेटल 2 फ्री झाला, तो मेटल 2 किती फ्री झाला हा मी डिटेक्ट करतोय. सी नाउ, इफ M2Y represents a auxiliary metal EDTA complex, this is auxiliary metal EDTA complex, M1N plus the metal present to be determined, आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे. Then this is the replacement reaction. Okay, an equivalent amount of M2N plus free can then be titrated with EDTA, magnesium EDTA complex with relatively low stability constant is frequently used for this purpose. As magnesium is easily replaced most of the metal and then titrated with the EDTA. The reaction of Mg EDTA is seen. हा कॉम्प्लेक्स आपण टाकल्यानंतर जो दुसरा मेटल आहे तो कोणाची जागा घेतोय, मॅग्नेशियमची जागा घेतोय, आणि मॅग्नेशियम काय होतोय, फ्री होतो आहे इथे. ओके, आणि जो फ्री झालेला जो मॅग्नेशियम आहे, किती कॉन्सन्ट्रेशन फ्री झालं मॅग्नेशियमचं, फ्रॉम विच वी कॅन इझिली find out the concentration of actual metal present in the solution. Actual metal present in the solution. Displacement करतात. म्हणजे एका गाडीमध्ये किती लोक बसलेले आहेत हे आपल्याला माहित नाहीये, पण आपण काय केलं की 50 लोक त्या गाडीमध्ये पाठवले आणि त्यांनी काय केलं, राहिलेले त्याच्यामध्ये जेवढे होते तेवढे मागे पाठवून दिले, खाली उतरवले. तर 25 लोक खाली उतरणे मध्ये बसलेले आणि तुम्ही तर 50 पाठवले होते, बरोबर ना. मग त्या गाडीतले 25 खाली उतरले म्हणजे गाडीमध्ये किती जर लोक अगोदर बसलेले होते, फुल झालेल्या गाडीमध्ये 25 लोक बसलेली होती आणि राहिलेली जी तुमची 50 मधले 25 आहेत ती पण मागे येतात. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. म्हणजे आपण तिथे कॅल्क्युलेट कसं करतो आहे की जो मेटल फ्री झाला तिथून तो किती फ्री झाला त्यांचं कॅल्क्युलेशन करतो आहे या टायट्रेशन मध्ये, की किती नंबर ऑफ that atoms are get freed or ions are get freed from the EDTA, and that help us to find out the actual concentration of metal present in the solution. This is what the displacement reaction, okay, or substitution reaction or replacement reaction. Okay, now fourth type is alkalimetric titration. Alkalimetric titration, so they, since the reaction between the metal ions or cations and S2Y2 minus produces the hydrogen ion. Now these produced hydrogen ion are then titrated with the alkali solution, and the number of whatever will be the concentration of hydrogen ion, same number of metal ions are get reacted with the EDTA. Okay, so by this way we can calculate the number of cations present in the solution. ओके, कारण या हायड्रोजनची जागा कोणी घेतली आहे, मेटल्सने घेतलेली आहे, बरोबर ना. आणि आपल्याला एका EDTA ला किती हायड्रोजन निघतात, इथे 2 निघतात. म्हणजे 2 हायड्रोजन जर बाहेर निघालेले आहेत तर त्यांची जागा एका मेटलने घेतलेली आहे, बरोबर ना. जर कॉन्सन्ट्रेशन याचं 0.1 मोलर असेल हायड्रोजन आयन कॉन्सन्ट्रेशन जे फ्री झालंय, तर त्याच्यामध्ये जो अगोदर जो मेटल आहे ना त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती असलं पाहिजे, 0.05 असलं पाहिजे, बरोबर ना. कारण 2 hydrogen, 2 hydrogen are equivalent to 1 metal ion. Okay, now indirect titration. This method is applied to determine the ions concentration including anions. If I want to find out the concentration of sulfate ion from a solution, so what I will do, I will precipitate barium sulfate. What happens here now? Example, sulfate ion may be precipitated as a barium sulfate. The precipitate filtered off, and excess of barium ion present in the filtrate can be titrated under the proper condition with the EDTA. So this method can be applied to determine the anions concentration. या ठिकाणी काय केलेलं आहे, समजा 5 ml सल्फेट आयन कॉन्सन्ट्रेशन आहे याच्यामध्ये, आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये काय केलंय 10 ml बॅरियम आयन कॉन्सन्ट्रेशन टाकलेलं आहे. ओके, बॅरियम आयन्स कॉन्सन्ट्रेशन टाकलेलं आहे. या दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम आहे.
या दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन जस्ट सल्फेट आयन आणि बॅरियमचं सेम आहे किंवा वेगळं असू देत, काय हरकत नाही. बट हा किती रिॲक्ट झाला तुम्हाला माहिती, याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती राहील टाकलेलं आहे. मग राहिलेला जो बॅरियम आहे याच्यामध्ये, हा राहिलेला बॅरियम काय करायचा आहे, पुन्हा टायट्रेट करायचा आहे. किती बॅरियम आयन्स राहिले याच्यामध्ये आणि किती रिॲक्ट झाले, तुम्हाला माहिती 100 टाकले होते, तर त्याच्यातलं 25 जर रिॲक्ट झाले तर राहिलेले किती असतील, 75. हे 75 तुम्ही फाइंड आउट करताय दुसऱ्या टायट्रेशनने, आणि तुम्हाला समजते की अरे हे 75 आहे म्हणजे रिॲक्ट झालेले किती असतील बॅरियम, 25 असतील. मग एका सल्फेटला जर एक बॅरियम अटॅच होतो तर डेफिनेटली त्यातले सल्फेट किती असतील, 25 असतील. गेटिंग माय पॉइंट. म्हणजे अशा पद्धतीने किती रिॲक्ट झाले त्याच्यामध्ये ते आपण फाइंड आउट केलेलं आहे. दिस इज व्हॉट द indirect titration method. Indirect titration method. Okay, so these are what the 5 types of EDTA titration. That all 5 types we have studied in this lecture. So first is direct method, second is back titration, third is a replacement or displacement, fourth is a alkalimetric titration, and fifth is a indirect titration. Okay, these are what the method. After that, the last point we'll see metallocromic indicator and theory and application. Okay.